Сандея. Давайте мы поаплодируем, поприветствуем нашего дорогого, любимого наставника, пастора, апостола. Слушайте, надо убрать кафедру наоборот. Здравствуйте, церковь. Hello, dear church. Слушайте, будет только по-русски говорим или будет английский тоже? We are online? English? Yeah, Facebook English? Okay, let's welcome, давайте поприветствуем, наверное, опять пастор Сергей, как обычно. Давайте будем поприветствовать наши англоговорящие. So let's welcome our English-speaking audience. Hello, everybody on Facebook. From love from Ukraine. Love from Ukraine. Blessings to everybody. Blessings to all of you. So let me quickly tell the English-speaking people to go and share the message. Please go and share the message. Go and share the link. Go share the Facebook message. Share in the inboxes. Share in the timeline and in Facebook groups. Please, let's go and share. Today is the last day of this fasting and prayer here, and we are going to be answering the questions that have come in. So I'm going to be speaking Russian today because the questions are going to be in Russian. And I'm going to be answering them speaking Russian, but I have my able translator here today. Her name is Pearl. I think she's going to do a good job at it. Okay, so давайте вы будете читать нам вопросы, а мы будем отвечать. Перлина сначала переведет вопросы на английский, а я буду отвечать по-русски, буду говорить сегодня. Первый вопрос. До нынешнего поста я думала, что ученики Иисуса именно из-за любви и заботы о народе сказали Ему, чтобы люди пошли в селения окрестные и нашли еду. Ученики ведь заметили нужду, а не проигнорировали. Значит, они думали о людях. Не проигнорировали, да? Ученики ведь заметили нужду, а не проигнорировали. Значит, они думали о людях, любили, или все дело в мотиве их сердца? Я правильно вас поняла? Иисус увидел мотивы их сердец, когда те предложили отправить народ за едой. Before I heard the teaching of this fast, I always thought that the disciples, before the feeding of the 500, they told Jesus to send the people away to go to the surrounding towns in order to find food and shelter because of the love of their hearts, because they saw the need of the people, and instead of ignoring it, they wanted to provide a solution. But is it that the motives of their hearts, when they provided that solution, were wrong? And that Jesus saw that, and that is why he decided that he would take the burden of caring for the people upon himself. Did I understand you correctly, Pastor? Okay. Если я правильно понимаю этот вопрос заключается в том, что я не знаю, кто задал этот вопрос, но, во-первых, надо сначала отметить нестандартное мышление этого человека. So I don't know who asked this question, but I want to point out how the person who asked this question has a very unconventional way of thinking. Так что это хорошо. And that is a good thing. И это хорошо, что вы еще лучше, что вы решили написать и задать этот вопрос. And it's even better that you decided to write to me and ask that question. То есть, если кто не понял, я постараюсь переформулировать этот вопрос.
этот человек пишет и говорит, что, судя по моей проповеди, я сказал, что Иисус проявил любовь, а ученики нет, якобы. А этот человек говорит, а я наоборот думал, что ученики тоже проявили любовь. По крайней мере, заботу, желая отправлять народа в город, чтобы они там покушали. Что это же тоже вед, это тоже любовь. Почему тогда я говорил о том, что именно любовь только там, как Иисус отреагировал, а не как ученики реагировали? So let me paraphrase this question to the best of my abilities. So the person asking this question is saying that, according to my sermon, it seems that when we were talking about the feeding of the 500, I decided that the actions of the disciples show that they didn't feel the love that Jesus Christ did for the 5,000 people that were gathered there. Meanwhile, the person asking this question thought that by addressing the need of the people, they showed care and love for the 5,000 that were gathered. Not addressing, by sending them away to eat By sending them away to eat in town. in town, they were showing their care and love for the people, and that both Jesus and the disciples were expressing love in that moment. So the person asking the question is interested why Pastor Sandey came to the conclusion that Jesus was the one showing true love there and not the disciples. Okay, то, что я думаю, это все-таки, если я по себе буду судить, и не только по себе, я уже полтинник, да, или полтинник, пятидесятник, я уже много чего видел. И по моему опыту, и по тому, как люди, потому как я знаю людей, и насколько знаю людей, то могу сказать, что, скорее всего, не о людях ученики заботились в это время. Скорее всего, я бы сказал о себе, скорее всего. Yes, that's a good question. But if I put myself in the shoes of the disciples, and it doesn't even have to be just myself. I've lived half a century and I've encountered many people, and I'm thinking, just based on the experiences that I've had, comparing them to the suggestions of the disciples here to send away the people, I feel like the disciples weren't saying that necessarily out of compassion or care for the 5,000 people gathered there, but more out of compassion and pity for themselves. Not compassion and pity for themselves, but they were thinking about themselves. They were thinking about themselves. So what do I think they were thinking about? Почему я сказал, что они о себе подумали? So why do I think that the disciples were thinking about themselves? Почему я так считаю? Why did I discern that? Мы, как и мы все, да, ученики просто хотели съехать. И они не хотели взять на себя ответственность за любое негоря, что могло бы случиться, что люди не кушают 3 дня. Проблемы. То есть они, по-моему, больше всего хотели отправлять их, чтобы вот всякие проблемы, неприятности, кто-то потеряет сознание, кто-то заболеет, кто-то упадет, кто-то умрет, чтобы это не было на их голову. Чтобы, избавиться от проблем. Вот мне кажется, что вот скорее всего вот это мотивировало их действия. I just judged by the situation that the disciples are just like us. They want to get out of problems. They want to find the easiest way out. So instead of dealing with the potential problems of some people not eating for a long time, some people fainting, some people becoming dissatisfied, they just wanted to send them away to avoid any potential problem like that. So I think about Господи. Что же такое?
Может быть, мне по-русски надо учить теперь. Я что-то не идет уже по-русски. Ой. I can try translating to Russian. На украинский. Не, я же могу говорить по-русски. Не то, что я не могу говорить. Просто привычка. Переключиться просто надо. Окей. Хорошо. Окей. All right. Хорошо. Значит, почему я же все-таки считаю, что вопрос учеников это не проявление любви, а у Иисуса это любви. Потому что, вот, давайте посмотрим, ученики говорят, давайте, Иисус, короче, побыстрее, пусть каждый по домам, пусть каждый о себе заботится. Где же больше любви? Если я говорю, давайте отправим их, каждый по себе, а мы останемся, мы тоже решим свои вопросы, а они каждый себе свои вопросы решит. Где больше любви? По-моему, все-таки больше любви, там, где говорится о том, что нет, давайте мы возьмем за них ответственность также. Не отправим их. Давайте как-то решим, найдем способ, как решить их вопрос. По-моему, вот тут больше любви, чем думать, что это любовь, когда говорю, идите по домам. Все-таки мне кажется, что любовь больше всего на позиции Иисуса. So let me explain to you why I decided that Jesus' approach to the situation was more of an expression of love than the disciples' approach to the situation. For example, because when there were 5,000 people that needed some attending to, the disciples' instant reaction was to send them away, send them home, let them fend for themselves. Meanwhile, we'll stay here and solve our own problems. That means that they were prioritizing themselves over the people, that they love themselves more than all these other people. But Jesus took the opposite stance and said, no, let us take responsibility for them, all of them. And I think, in my opinion, Jesus' stance was showed more love, was the more loving one compared to the stance of the disciples, which was like, they're their own problem, let them deal with it themselves. Сейчас есть подобные вопросы, по всему миру, особенно на Западе. Я слышу, что в некоторых странах сейчас, допустим, я ухаживал за девушкой, хочу ее пригласить в ресторан. И говорю, ты за себя заплатишь, я за себя заплачу. И я при этом хочу на нее жениться. То это не очень похоже на любовь, как для меня. Yeah, there's analogous questions to this all over the world, especially in the West right now. For example, maybe I'm courting a girl. I want to get married to her. And I invite her out to a restaurant. And I say, okay, let's go Dutch. I'll pay for my portion and you pay for yours. Let's just split it evenly. And at the same time, I want to get married to her and spend the rest of my life with her. I don't know. Do I have the selfless love and unconditional love that it takes to do that? By my actions, it doesn't seem so. Следующий вопрос. Next question. Я, допустим, сейчас веду платформу по Фейсбуку, да, называется DSA Family. I have a platform on Facebook right now, and it's called DSA Family. И есть у меня серия о семье, которую я делал. And I have a series, and the topic of that series is the family. I made that. So, и одна из тем говорит о том, что я лично не сторонник того, чтобы женщина, мама, когда молодой человек женится на девушку, что не надо, я не сторонник того, чтобы она, если она начинает, до того, как она начинает рожать, да, она может работать, так и он, оба работают. Но когда она уже рожает или беременеет, что я не сторонник того, чтобы женщина работала наряду, рожает и работает, рожает и работает, рожает и ходит на работу. Что я больше сторонник того, чтобы мужчина думал до того, смог условия создать, что если мы уже будем решать иметь детей, то надо позаботиться, надо заранее подумать, чтобы
она не думала об этом, что несу живот с одной стороны и бегу на работу. И что что-то в этом неправильно. Лучше, чтобы она не работала. Она может работать по сердцу, ну, или служить, или хобби, или, ну, если, ну, потребность есть, чтобы что-то делать. Но вот не должна быть, да, как обязаловка, что ей надо содержать семью. Ну, типа, мол, я за квартиру плачу, а ты за едой, да? Или я за едой, а ты за... Вот чтобы такого не было, что если мужчина хочет жениться, он должен думать, что он же сам себя кормил до того, где-то жил, да? И это же он берет женщину к себе. Надо было быть, как, о чем он думает. И, короче, когда я об этом говорю на этом, ну, на платформе, и женщины все в восторге. А мужчины, которые сначала молчат, а потом самые смелые из них, все-таки набирают мужества, чтобы потом начинают, ну, скрипеть. И мол, ничего, вы все правильно говорите, но это в идеальном случае, но видите ли, здесь все дорого. Все здесь дорого, и она могла бы тоже помочь. Все равно написано, что двое головы лучше одной. Вот, короче, и пошло, и поехало. And during that family series, one of the things I was talking about was my opinion on the distribution of work, distribution of work in of responsibility in a marriage. I thought that a mother or a woman, once she gets pregnant or decides to have children, she shouldn't be forced, or she shouldn't have the same weight of responsibility as the husband. I think that instead of trying to make everything 50-50, whether or not the woman is pregnant or has 5 kids or not, the man should think before getting married to her so that he can create the conditions so that if she's 9 months pregnant, she should be able to do what she wants instead of be running to work with her pregnant belly. And that's just my opinion. And whenever I speak about this on my platform, all the women are just delighted. And the men, they're quiet. But then, after a while, the bravest of the men start making some noise. And they say things like, well, yeah, that's a great idea in a perfect world. But you know, things are so expensive now, and 2 heads are better than 1. So I don't think it's that bad if my wife helps me out. I mean, I think that if a woman wants to work, if a woman has a hobby, if a woman has a ministry she's working in, sure, she should pursue that. But she shouldn't be forced to work when she isn't fit to, or have the same exact responsibility of the man when the man isn't carrying a baby or something like that. So... Вот, это типа такие вопросы, что, ну, ученики же тоже проявили любовь, не беря ответственность, а отправляя их, каждый за себя взять ответственность. Вот это мне напоминает в чем-то, вот мы же оба живем в семье, уважительная же причина, я кушаю, она кушает, да? Пусть оба работают. Она же тоже в этом доме же живет. Значит, пускай за аренду тоже платит. То есть типа такого, что это тоже любовь. Но вот это совсем разные уровни любви. Если Иисус берет полную ответственность за всех и обеспечивает. А эти говорят, ну, это же я не буду кушать, это же не в мой живот пойдет и где-то. Это в их живот. Пускай поэтому они тоже за себя позаботятся. Ну, я больше, короче, вижу любви в этой состоянии, в этой позиции Иисуса.
Yes. So when people say stuff like, well, the disciples also showed love in their own way, you know, they just showed love by not taking responsibility, while Jesus showed love by taking responsibility. It's just everybody has his own way of living. But that kind of reminds me of when you get a wife and you say, well, we're both living in this house, we're both pillars of the family, so how about you pay the same amount of rent that I pay also, despite the fact that before you took this woman into your house, you were paying your rent and feeding yourself. It's just, well, we're both part of the family, now we're one flesh, so we should do equal work. And I kind of hear echoes of that same mentality when people say things like, yeah, the disciples were showing love too, just by sending them away, because it's not like it's my stomach to feed. They have their own stomachs to feed. I have my own stomachs to feed. Let them go take care of themselves, and I'll take care of myself. I'll just send them away with love. Я думаю, все-таки, что вот ответственность больше показывает любовь. То есть, если бы ответственность не связать с любовью, то так все так могут любить без ответственности. Но так легко тогда было бы любить. Как это называется, когда сожительство, как это называется, гражданской любви, да, получается. То есть получается, что любить без ответственности, это слишком легко, это слишком дешево, это слишком какой-то... Оно даже не дает честь мужчине или человеку. А когда я несу ответственность, могу знать, что да, я занимаю это место, эту должность, или звание, это не зря ношу. Лидер, пастор, муж, мужчина. Ответственность, по-моему, это наивысшее проявление любви. Ответственность должна быть все-таки. So I think that the highest and strongest expression of love is responsibility, after all. Because if we take away the responsible part of love, if we take away the need for responsibility in love, then loving becomes all too easy and all too cheap. If we say that you don't need to be responsible if you love someone, then everybody can love. And that's how you have problems like commitment issues and a civil marriage, where you're living together but not taking responsibility for anything. And I think that just takes away the depth of love, and it takes away the honor of the two people participating in the commitment that love should be. It just becomes so much less meaningful. So I think that if we take away the responsibility part of love, we take away a chunk of love. So responsibility shows the strength of your love. Поэтому я надеюсь, что мы ответили на тот вопрос, этот первый. Ответили, да? So I hope we answered the first question. Второй вопрос. Я правильно поняла вас, пастор, что мы первыми должны делать шаг, какое-то действие и выражать Божью любовь, а не ждать какого-то особого побуждения от Бога. Часто я слышу, что сначала отдай любую ситуацию или дело в молитве к Богу, а потом действуй. Я, конечно, думаю, что это религиозный подход. Я правильно поняла, что нам первыми следует начинать и делать свой максимум, а только потом вмешивается уже Бог. Often you hear things like, you can't take any steps forward or do anything without consulting God first, without getting into the revelation or spiritual mode first. And from this, they need to be led by God to do good. And while listening to your fast, I kind of thought that To your teaching during the fast. Yeah, well, to your teachings during the fast, I thought, isn't that the religious approach to it? Can't you just do the best you can in being good and then let God do the rest? It's not like you can't do anything good without God leading you, right? Or without fasting and praying first, right? You can try and do what you feel you must, and God will support you in that, right? Это, наверное, одно из самых
самое большее придумка, да? Или как мы говорим? Придумка? Выдумка. Это, наверное, одно из самых удачных выдумка сатаны для церкви. Ждать побуждения или ждать подтверждения Духа Святого. Короче, это очень звучит свято, религиозно, как бы, духовно звучит. Что я жду подтверждения, помочь человеку или не помочь. Я жду, чтобы Дух Святой меня повел. Делать добро или не делать добро. Дух Святой еще мне не сказал. Типа, помочь соседу. А то, что Иисус сказал, кто твой сосед, кто мой сосед, это не хватает. Оно звучит, что это духовно, так Дух Святой скажет, направит, ведет. Но это все религиозно звучит, но это выдумка сатаны. Это дьявол использует такие аргументы, чтобы парализовать любовь и сделать нас нечуткими, нечувствительными, сделает нас людей без эмпатии, без сострадания, без чувств и просто жестокосердными. Потому что, чтобы делать добро, много не надо. Надо просто иметь глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы ощущать. Чтобы делать добро, по-моему, много не надо. Чтобы делать добро, нужно просто задать себе вопрос. Если это поможет человеку, если человек в этом нуждается, если я в состоянии помочь, а при чем тут Дух Святой-то? По-моему, можно было бы Духа Святого в покое оставить в этом случае. I think that this is one of the biggest and most destructive think-ups and myths that that Satan has sowed amongst the midst of Christians. That before doing anything, before doing any good, we have to wait for the revelation from God. We have to wait for God to lead us. It sounds very holy. It sounds very religious to say, well, I can't do it. Sounds very spiritual to say, well, I'm just waiting for God's confirmation. I'm just waiting for God's revelation to come to my heart. I'm waiting for the word of God. But actually, it's just Satan's way of making us insensitive, of deriving us of compassion, deriving us of empathy, and making us hard-hearted and cruel even. Because you don't need that much. It's not that hard to do good. What you need to do good is eyes to see, ears to hear, and our hearts to feel. That's all you need. And if we are holding that back, because of that think-up that Satan has sown in our minds that, no, we have to wait for God's revelation, we need to be led by God, or we need to be led in the Spirit, that is just our way of ignoring the conscience and the situation that God has given us. God has already told us, love your neighbor. And we are letting Satan put in his own think-ups into that, pervert the commandments with his own think-ups like, no, don't love your neighbor yet. Wait for God to lead you. If it's good for the neighbor, and you can help him, and you can afford him, then you should already be able to do good. Спасибо, пастор. Следующий вопрос. Пастор Сандей, как вы думаете, готова ли наша церковь к таким изменениям, о которых вы учите с годовщины? Или будет, как в украинской поговорке, «побалакали, силы и заплакали»? Если есть предположение, что такое может быть, то какие шаги следует предпринять руководству наших церквей, чтобы внедрить эти изменения? Okay, Pastor Sunday, thank you.
And Pastor Sunday, what do you think? Is our church really ready for changes of the scale as the ones that you were teaching during the anniversary and that we've refreshed during the summer fast? Or will it be just the way that we have the saying in Ukraine? We talked, then we sat down and cried. Do you have any ideas or guesses or hypotheses on how we can do this, and what's changes that our administration and leaders of the church needs to start working on in order to make these changes a reality? Ну, по-моему, это то случай, как в украинском поговорке. It seems like we might be going down the path of the Ukrainian saying. По-моему, украинская поговорка тут выручаловка хорошая. The Ukrainian saying hit the mark here. Но нам надо, конечно, лучше это сделать. Нам надо не оправдать эту поговорку в этом случае. But we need to do it better. We can't just let this saying come to be instead of our goals in this situation. Безусловно, будет очень тяжело. It goes without saying that implementing these changes will be very hard. Наша церковь уже 25 лет скоро будет. Our church is already approaching the age of 25. Very soon we will celebrate our 25th anniversary. Это ломка серьезная. And it's gonna be a serious challenge. Нужна будет большая воля. We will need a lot of willpower. Нужна будет большая решительность. We will need a lot of determination. Нужно будет много пояснительных моментов. We will need to have a lot of explanatory moments. Explanations. Надо будет много напоминаний. We will need a lot of reminders. И больше всего нужны будут подвижники. And most importantly, we will need people to move this forward. Или как я неправильно сказал, да? Yes, people to move it forward. Первоходцы. Первоходцы. Base setters. We will need pace setters. We will need pace setters. Первоходцы. Но надо будет большая заинтересованность и We will need to be very interested and committed и постоянное напоминание and constant и reminders. решительность. Это не есть тех инициатив, которые очень забежат делать. Это наоборот те инициативы, которые надо ломать себе, чтобы делать. We're going to need a lot of determination because this isn't one of the initiatives that everybody is running to do. Everybody's pumped up and running forward to do because it's easy and it's right there. It's something that we need to die to ourselves and break ourselves in order to do. Спасибо. Следующий вопрос. Как отличить любовь и сострадание от душевности? Next question. How do we tell the difference between love, compassion, and just emotions? С одной стороны, если мы начинаем эти отличия искать, то мы опять попадем на ту же грабли, где мы говорим, я жду, чтобы Дух Святой сказал. Или жду подтверждения, или жду, чтобы это была настоящая любовь, а не душевность. И таким образом мы хорошо нашли промазка такая, или как там, оправдание, отмазка.
On one hand, if we start looking for the differences between the love, compassion, and just emotions, then we can easily get back to the stage where we're saying, well, I can't act on these emotions yet. I need to wait for them to become true love or true compassion. And once again, we will have found ourselves an excuse. Да, есть разница между настоящей любовью, состраданием и эмоциями, и душевностью. Yes, there is a difference between true love, true compassion, and just emotions. Душевность – это когда эмоция ведет. An emotional response is when you're not planning anything out. You're just following your emotions baselessly. Но самый лучший способ, как понять, как лучше действовать, это балансировать чувства логикой. And the best way to find out what you must do is to balance your feelings and logic. Чувства – это хорошо. Feelings are a good thing. Душевность тоже хорошо. Emotions are also a good thing. Но вот надо позволить чувства и душевность разбудить, заинтересовать, оживлять нас, но потом использовать разум как тормоз чуть-чуть, чтобы выяснить какие-то вопросы, типа, в состоянии ли я это делать сейчас? И то, что я сейчас буду делать, могу ли, не приведет ли это меня к большей проблеме, неприятности? Не создам ли я себе или другим с моей этой заинтересованностью, душевностью, большей ситуации, проблемы, осложнения, чем помощь? Ну, вот надо вот такими вопросами логическими попытаться балансировать душевные порывы. Emotions are a good thing, and it can spur you into action and give you lots of inspiration. However, once you've felt the emotions and you've had the emotions, you have to balance it with logic. So once you feel the emotions, you have to start asking yourself questions. What I want to do right now, am I ready to do it? Do I have what I need to do it? Am I in a state in which I can do it? What I want to do right now, will it bring me to more problems? Or can I actually do something with it? You have to find a logical approach to your emotions. And then it can become, a useful, productive type of love and compassion instead of just reckless emotions. Не знаю, понятно? Does that make sense? Но не надо сказать, что из-за того, что есть душевность, вообще не надо ничего, выбросить и так далее. Нет. Душевность все равно не позволяет нам окамениться полностью. It doesn't mean that just because you're having emotional response means you have to stop dreaming or having any response at all. No, it just means you have to balance it with logic. Okay. 5-й вопрос. Все мы знаем, что любовь – это отдавать. Отдавать значит жертвовать. Жертвовать собой, своим временем, своими ресурсами и так далее. Но каждый раз приходится бороться с собой для того, чтобы жертвовать. Как достичь того уровня жертвенности, когда я без колебаний смогу жертвовать собой? We all know that love means to give. To give means to sacrifice. And to sacrifice, that means to sacrifice yourself, your time, your resources, and so on. But every time you want to sacrifice something, you have to defeat yourself and overcome yourself in order to sacrifice anything. So how do you become sacrificial enough to sacrifice yourself or sacrifice your time, your resources, without any wavering? Ну, поэтому, наверное, и Библия нам говорит о даянии. Вот эти все принципы пожертвования, десятины в Ветхом Завете и так далее, и все жертвы разные, это
чтобы нас приучить тому, чтобы мы не были зависимы от вещей, чтобы мы не были эгоистами, чтобы мы научились оторвать всего от себя. Окей. Первое. Во-первых, надо иметь принцип. Надо, чтобы ваша жертвенность была под определенными правилами. Допустим, я каждый месяц хочу жертвовать 10% всего то, что я имею, или 15%. Вот уже правила там есть. И получается, не имеет значения. Имею эмоции, не имею эмоции, порывы есть, не порывы. Я имею принцип. То есть я уже себя загнал на рейсы любви по-любому. Это, если такой принцип есть, то есть тогда вы не выходите из рамки того процента, который вы себе определили. Только если вы можете себе позволить. То есть так будет дисциплина и будет система. С одной стороны идет работа такая, с другой стороны вы не заставляете себя выходить из рамки. Или, то есть упорядочить. Когда вы упорядочиваете, вот таким образом оно помогает. I think that the reason that the Bible emphasizes giving so much is in order to teach us how to become a cheerful giver and how to become a more sacrificial person. And that is why the Bible says to give to the poor, to give to the needy, to give to those less fortunate, to give your tithe. And so all you need to do is organize your sacrificialness, your giving. For example, if you decide, okay, every month I want to give 10% of my income, I want to give 15% of my income. There's a rule. And it doesn't matter, you're feeling something negative, you're feeling something positive, you're going to give 10% every month. You have some problems, you don't have any problems, you're going to give 10% every month. And that already means that you're going to develop your patience, you're going to develop your sacrificialness, and your love isn't going to be fickle. And that's going to make sure that you don't sacrifice too much, and you don't have any control over how much you're giving and how much, and you're not being manipulated, but you're also not giving anything at all. You are giving something because of your rules. So you just need to put everything in order. Вот очень много сейчас идут разговоров, десятина вообще-то нужно давать или нельзя давать. И я тоже вошел в этот спор, особенно на англоговорящем мире и в интернете там. Я тоже говорю об этом, но как ни крути, десятина учит нас очень важный урок. Очень, она помогает нам быть человечным. То есть не десятина как закон. Потому что та десятина, которая была в Ветхом Завете, это закон. Это Бог через закон. Не только, это не единственный закон, который там был. 600 чем-то законов было. Очень много законов. То есть, но эти все законы тоже на пользу им были придуманы, чтобы помочь им все-таки в рамки какие-то загнать и сделать их людьми. Но в Новом Завете мы же не живем по закону. И десятина тоже, это уже для нас не должен быть закон. Но урок его, то, чему оно призвано нас учить, из приучать. Вот ожидание такое, что в Новом Завете мы уже сами добровольно должны захотеть делать. То есть не потому, что закон тебя загоняет 10% или 20%, а в Новом Завете любовь должна быть мотив. Любовь должна побуждать тебя, что окей, я хочу быть благодарным Богу и хочу оторвать от себя. Чтобы у меня не была привязанность к вещам. Поэтому я отрываю от себя, чтобы себе же помочь. Чтобы не иметь привязанность, во-первых, чтобы оставаться человеком и чтобы быть благодарным. Это может быть десятина, но не потому, что это закон десятина, а потому что легче, когда вы
определенные, стабильные цифры, и используете как мерило, тогда вам легче. Ну, принцип, вы сам принцип, что может быть десятина, допустим, 15%. Или, допустим, в нашей семье мы 25% делаем. То есть также надо, но это, нету такого, как 25%, но это наше решение. Но 25% не в церковь, не все. А это и церковь, и проекты церковные, и даяние другим людям. Но оно легче, когда мы постоянно знаем, что 25% каждый месяц, все. Это мы даем. Ну, я не знаю, понимаете, о чем? Wait. So there was, for example, a question about tithes a while ago. And right now the debate about tithes is still going on. Well, tithes are kind of an Old Testament law, and the New Testament doesn't really require us to give tithe, and we don't live under the law anyway. So do we really still have to give tithe? But twist the concept of tithes as you might, as much as you want, there's no changing the fact that tithes give us benefits, and that tithes teach us something very important. And I think that we still need to maintain tithes because of the principles of the New Testament, the principles of love, first of all. For example, in the Old Testament, tithes were law. And there were about 600 laws, even more than that. And the laws were a form of boundaries for the Israelites, for the followers of God, so that they wouldn't overstep their boundaries, so that they could remain the way that God wanted them to, and so that they wouldn't be too materialistic. However, in the New Testament, Jesus has fulfilled the law, and we no longer live under it. However, what do we live by? We live in love. And because we love God, that is why we give. The question itself said that we all know that love means to give. So because we love God, we give. And also because we do not serve two masters. We do not serve money. We do not serve materialistic things the same way we do serve God. So by giving that to God, that shows that we love Him more, and that we want to stay humane. We don't want to become slaves to the material. We want to be the servants and friends of God. And so Humane towards people and detached from things. we want to be humane towards people and detached towards things. For example, in our church, maybe we give, in our family, we give 25% of our income to the church. Not just in tithing, but to giving to other people who are needy, giving to the building of new buildings and new projects from the church. And that's not because we feel forced. That's not because we're under a rigid law. No, that's because, first of all, because we love God, because we want to be detached, and also because it's so much easier not to overstep our boundaries and not to be fickle if we have a certain rule, 25 each month, and that doesn't change depending on our feelings or our circumstances. Не знаю, понятно, да? Does it make sense? Вопрос 6. Знаете ли вы какую-то церковь в мире, которая внедряет сейчас то, что вы сейчас учите? Изучали ли вы их результаты, или, может быть, церкви, их результаты, или с какими трудностями они столкнулись? Есть ли у них такое же умножение в церкви и результаты, как в деяниях апостолов? Question number 6. Do you know any church in the world that is teaching the same principles and teaching the same ideas that you are right now? Have you studied their results? Have you studied the results and surveyed the difficulties that they went through when they were trying to achieve their goals? And do they have the same amount of multiplication and results as documented in the book of Acts? Okay, number one. Наоборот? Oh, is it? Yeah. Is it that? Yeah. Русский? Okay. Во-первых, Number 1. очень тяжело найти такую церковь. It's very hard to find a church like that.
Даже такую, как нашу церковь, очень тяжело найти, проблематично найти. It's even problematic to find a church like ours is right now. Посольство Божие – это такая уникальная церковь, что она передовая, она идет впереди в планете все. Не то, что мы еще не вошли. Если мы еще не вошли туда, то вряд ли вы найдете церковь, которая уже это практикует. The embassy of God is unique in the fact that it's ahead of all the other churches. It's kind of ahead of its times when we're talking about churches. And if most churches haven't even achieved the state that we are right now, then of course it's going to be even harder to find churches of what we haven't achieved yet. Но все-таки But even so, я нашел определенные видео и документы, I found certain videos and documents and documentaries. люди, которые, ну, может быть, не в полноте то, что мы говорим, но которые частями, которые они тоже чувствуют, что в этом направлении Бог ведет. People who not in the full multifaceted way that we're planning to and that I desire to see in this church, but at least by parts are also feeling that what God wants them to do. То есть уже есть церкви, которые в этом направлении частично стараются. So there already are churches that are already striving to partly go into the same direction as us. Но перестроить полностью церковь так, может быть, еще такого нет, но уже есть фрагментами, частичками. So to totally rebuild a church by that model, I don't think that exists anywhere. But bits and pieces of this ideology in other churches, definitely I have seen it. Мы потом посмотрим сейчас видео. And I will show you a video later. Но помимо видео, есть еще другие моменты там. Допустим, какой вопрос еще там? Под этим вопросом. Что нужно ли для создания церкви, в которой бы люди находили ответы на все свои нужды, объединение всех церквей? Потянет ли? Не, шестой вопрос. Шестом? Изучали ли вы? Изучали ли вы их результаты или с какими трудностями они столкнулись? So, if you found those churches, then did you study their results and any difficulties that they might have met in achieving them? И, по-моему, вы говорите, там было еще что-то там. И есть ли у них такое же умножение и результаты, как в деяниях? And did they have the same amount of multiplication and results as the apostles in the book of Acts? Okay. Вы должны понять одно. You need to understand one thing. Когда я вам говорил вчера о канале и о ступоре, да, о канал, about the channel or a tube. Okay. So yesterday when I was talking to you about a channel or about a tube, Когда я вам говорил о канале или о дыркой, да, поток, да, труба. Когда я говорил о трубе и о канале вчера, да, то они о блоке, не о заторах. Имеется в виду, что я даже упомянул, сказал, что очень легко нам думать, что вот если Бог будет использовать нас как Авраама, я умножу тебя. Мы думаем, что это значит, Господь должен нас умножить. Как Израиль должен стать как миллиардами людей, но везде как песок. Там же написано как песок. И мы думаем, что это физически Израиль должен быть как песок. Но на самом деле это же по-другому Бог пошел. Не Израиль физически так размножался, а через их семя одно Иисуса. Песок уже по всей земле. То есть так же самое здесь. Мы тоже можем легко думать, что мы сейчас начнем полюбить действовать, раздавать, помогать. И наша церковь, бакс, станет самой большой церковью. И нас будет много. Так это получается мыслить опять блоками или затором мыслить.
То есть мы не это должны искать, не это должно быть наше побуждение. Потому что все равно Бог благословляет и благословит нас, но не обязательно, что это все должно остановиться у нас, как гора, которая мощная, становится горой. А Бог не так смотрит на благословение. Бог смотрит на благословение в виде потока, в виде канала, в виде трубой. Бог не о тебе только думает, а Бог думает о том, как бы через тебя все это шло. Поэтому вот вопрос, который задается, что было не умножение. Вот если мы исходим с точки зрения умножения, то опять же мы возвращаемся к корысти. А корость, это опять нарушает принцип любви. А мы должны быть больше, наверное, заинтересованы в любви, быть в благословении, быть каналом, чем все-таки быть затором. И думаю, что нас не должны волновать о том, что церковь росла. Хорошо, допустим, церковь в Иерусалиме, вроде бы здесь есть местописание подтверждение, да, что там же они же росли. Но я не так понимаю Деяния апостолов. Да, 3000 человек покаялось, а потом 5000 человек покаялось, а потом прилагалось постоянно неверующие. Но там не написано, что они все собрались в одном месте. И наоборот, это все, чем закончилось. Закончилось тем, что все рассеялось. Потом церковь там, рассеянная там. Церковь там, которая рассеяна там. Да? То есть я думаю, что все-таки Божий принцип, оно не поддерживает формулу башни, вот это, Вавилонского башни. По-моему, не подтверждает. Библия не подтверждает, что цель всего это наш рост или наше умножение. Я думаю, что это не сама цель. Я думаю, что даже то, что они все пришли в церковь, это для того, чтобы они потом были рассеяны, чтобы они были обучены, чтобы они познали истину, и чтобы они потом рассеялись. То есть, если мы начинаем делать, и я должен признаться здесь, что я не всегда так думал, как я сейчас думаю. Потому что я в свое время тоже думал, что показатель Божьего благословения – это именно гора. Насколько ты можешь умножиться больше и расти, и в себе расти. Ты растешь. Не всегда думал, что это все-таки канал. А почему я не всегда так думал? Потому что я дитё своего времени тоже. Я дитё своего мира. Я жил и начал служить поколение, когда весь акцент делается на рост церкви, на объема служения, на, когда ты слушаешь Йонги шоу там, и еще что-то. То есть, это сейчас, со временем, я начинал переоценивать о том, что все-таки, вы не найдете такой пример даже в Новом Завете. Наоборот, люди каются, познаются Христа, растят во Христа и рассеяно. Все рассеяно больше мы видим. И потому что Иисус все-таки говорит, что идите. Так что я думаю, что мыслить и оценить успехом нашим именно ростом физическим не всегда может быть правильно. Главное, чтобы мы оценили любовью. Насколько мы даем, насколько мы любим, насколько мы делаем то, что в сердце Отца, насколько мы накрываем этот стол Божьей любви, насколько мы накрываем это пир миру, насколько мы именно являем его сутью. Вот это, с этого надо исходить, я думаю. Не знаю, понятно мое объяснение или не совсем? Она справится. So I think that in asking that question, we might have gone off the wrong path. One of the questions was,
in the churches that you saw, that they have the same rates of multiplication and the same results as the apostles in the book of Acts. And I think that is one of the key misunderstandings that humans have of God. We think that the influence of God and the success of a church should be visible in the growth, that it should be growing as high as a mountain. But as we were talking yesterday, the influence of God is like a channel. It's like a tube, and it doesn't have to go. The blessings of God. It doesn't have to look grand and big like a mountain. It's gonna flow like a channel and like a tube, and Through you to others. through you to others. So you will say that, well, if you look at the early church, then look at the amount of people it got. Like even 3,000 in one day, isn't that amazing? But it's like we forgot that later on the church did get dispersed. The Jerusalem was destroyed. Almost all the apostles became martyrs, and the church wasn't always a big, grand place. At some points it was devastated, and yet it still persists today. And I will admit that I also had these type of ideas, that the church should be like, the church should be big, and that the blessings of God should look like a huge mountain looming over all the earth so that everybody can admire how blessed by God we are. We don't want the growth of God to be the channel flowing to us, through us to other people. We want the blessings of God to make us bigger and to bring us up. And I was a product of my times. I was looking at all these mega churches. I was looking at Yonggi Cho and all of these other pastors, and I thought, wow, I also want to feel the blessings of God like that. But thinking like that, we become a jam. We stop the channel of God from flowing because we can't even see that the blessings of God should be flowing through us to others. We're just waiting for our mountain of blessings to start growing. And that is the same idea that people had when they started building the Tower of Babel. And the same idea that the Israelites had for a while. They thought that there would be billions of them on the earth. Just like the grains of sand, when Abraham said to them that, when God said to Abraham that, I will multiply your descendants like grains of sand, well, probably the Jews thought for a while that, okay, there'll be billions and billions of Jews all over the world. But now there's billions and billions of people all over the world, the people of God, and not just specifically of the Israelite nation. And the same way, the people that built the Tower of Babel thought that the best thing they could do, the most supreme and holy thing they could do, was build up a tower to reach God, and that the blessings of God would be in their amazing accomplishment of building such a high tower. And look how that ended up. So God has his own plan of how he's going to multiply us, how his influence goes forward, and it doesn't always mean that bigger is better. God has his own plan that is a lot higher than we can understand, even if the mountain doesn't look that high. Поэтому вот результат нашей деятельности должен быть оценен любовью. And that's why the results of our activity should be measured in love. И желанием отражать Бога. And in our desire to reflect God, and in the desire to reflect God. Если мы отражаем его натуру, его сердце, и мы делаем то, что он хочет, его желание в данный момент, значит, мы в десятку. Даже если это не приведет к физическому росту для нас. If we are reflecting the nature of God, reflecting his love, and doing his will, and doing what he wants us to do at the moment, then we are already hitting the mark, and we are already doing what God wants us to do, even if it doesn't look like we're physically growing or physically multiplying. Не знаю, ответили я на этот вопрос, Yep. но... I hope I answered the question. Но давайте посмотрим видео, если есть. But let's watch the video now, if we can. И примеры те церкви и верующие, которые пытаются двигаться в том направлении, и то, что они делают, просто сердце
Це роздиратне, очень, класне, очень здорово, очень мощно. Let's look at the example of other churches that are trying to do what Jesus did and just express love before trying to get more members and get more. It's really heart-wrenching and heartwarming, and it's a great example. So I think we should all watch. Это в Африке, у этой женщины, без звука можно. Он делает вид, что он хочет покупать у нее, но на самом деле он спрашивает, сколько стоит всего товара, потому что эта бедная девушка, бедная женщина несет по голове. В Африке много таких. Кто со мной поедет в Африку, увидит много таких. И что он делает? Он платит за весь товар, и ничего не берет. Один только берет и отдает ей товар все обратно. Я бы аплодировал на вашем месте. So he asked the man in the first scene, he acted like he wanted to buy the sodas from the lady, and so he asked her how much all this cost. But instead of taking all of the drinks, he gave her all of the money, and he let her keep all the things she wanted to sell. So now she can make more of a profit because he understands that she's poor and suffering. Вот это не церковь, это просто человек. Вот, что это человек, он создал общественную организацию, просто ходит каждый день и определенное количество людей вот так добро делает. Он закупил весь товар, женщина в шоке. Вот тут приходит людей к Богу уже автоматически после этого. И он это делает каждый раз, то же самое. Они не знают вообще, что. Они думают, что это просто очередной покупатель. Считает, а она в шоке, что он считает. Что он считает? Оцепенила. Видите, что творит? Сразу все. Видите, голову показывайте, или не получается у вас голову показывать. Ниже сделайте просто. Вот так вот. Ниже еще. Да, вот так. Вот так, да. Вы смотрите, что продают. Бедные люди. И он, видите, столько денег достал, и женщина, смотрит, что он делает. Она кинула товары, молится ему. Видите, что творится? Он становится Богом для них тут же. Богом становится для них тут же. Видите, что творится? Видите, что творится? Любовь! Любовь решает все. Любовь сокрушает сердца. И это уже не имеет значения. Это мусульмане, или это буддисты, или атеисты. Любовь. Без слов. Не надо слова. Любовь, язык любви, все. So, this man isn't from a gigantic church. No, he just has an organization where every day he just goes and gives people the amount of money that they would have made if they sold all their products. But at the same time, he doesn't take any of their products so that they can make a lot more of a profit. And just immediately, they become so surprised. They become so happy. They get on their knees and pray, and he instantly becomes a god for them. And just through one action of love, that is what gets to people's hearts.
gets to people's hearts. It doesn't matter. Are they Muslims? Are they atheists? Are they Buddhists? Immediately, their hearts are humbled. Their hearts are opened. Vidite, ani uje daje pered nim shalove kom gatove uje lesh. Nito sho pered bogom. Automatisches ke pakayane. Ani uje yemu paklona yusa nito sho bogo. Ani budu moleza lubomu bogo posneto. Sho da kwe lubov dela. He's just a person, and yet they're already kneeling to him. And think about that. Won't they be ready to worship any God after that action? So automatically, love just brings to automatic salvation. It doesn't matter what religion he's trying to bring anyone to, or what belief he's trying to bring anyone to after this. It's just love automatically gets to people. This is the power of love. Imole asazadi wo ifsio dela uje stop dam dela takak na blag dari kaka ungo ne shopo kwa. Pasho machino das tal bashi kushe denek pas produzi kak on dela tak ne ajida no de. Ada sepenela. Show. Vidite, lubov sa cruz na paval lubov dela. E eta rabota e vex de. Eta i va America rabota, i va Africa rabota. Давай te еще теперь Америку покажите какую-то другой video. So love just brings people to their knees. He just unexpectedly gives them a bunch of money, and he doesn't ask for anything in return. And this works anywhere, and I really even in America. debated on this because I don't want to exploit the fact that a woman I approached was just seconds before putting some groceries back because she couldn't afford her bill. But I really feel like I was at the right place at the right time. And this isn't to say, oh, church is great. It's to say you never know what's going on with the person next to you. So maybe be kind, do a random kindness. It turned my day around, Jamie working the camera's day around, the cashier's day around, and obviously the woman who received the groceries. Вот она кредитная карточка, я за нее заплачу. Don't, you're gonna make me. Даже если это по $100 или $50 или $10 платить за людей. Double bagging. Посмотрите, что творится. Это просто вот женщина уже плачет. Это шок. Это любовь. How you doing? I'm a good bagger. Are you having a party? No? Just stocking up. So now this is a woman in a supermarket, and she's just, when people come up to the cash register, she pays for their products. It doesn't matter how expensive it is. She uses her credit card, she uses her own cash, and she pays for them. And of course they're so surprised. They're like, thank you. They come to tears. And that is her way of showing God's love. Did you get some cereal? What's your favorite? Fruity Jewels? Oh, I like the Cocoa Puffs. Can I have some of these? Yeah. I can? That's so nice of you. I'm going to pay for your mom's groceries today, okay? You just got to do me a huge favor. Do something nice for someone, okay? You could tell them they look pretty. You could smile at them. You could say, you're my best friend. Here, I'm going to give you that. You just do a random act of kindness for someone. It's Random Act of Kindness Day. You just got to do something nice for someone. Yay, we win! You're welcome. Love. Вот это бизнес, допустим. Они бизнес создали, и вот таким образом это их служение. Они создали бизнес, чтобы вот так служить людям. А тут создал фонд, общественную организацию, он делает это, снимаешь, он делает,
iludi narod style prinasi yemudengi no incognito should be on ani yemuda vera I selus at sama dela I project razne dela votak. So in the video that we just watched, that's their business, and that's why they founded their company, to take care of people. And in the first video that we watched, the man created his own social organization, and people see the videos that he uploads. They donate money, and the service and ministry continues. Thank you for This is choosing America Chick-fil-A. again. This is Hannah. How may I serve you? It can be a routine. Car after car. McDonald's, da? 2284 No, no tipo atacoa. What? Monday night, one customer's Fast food. request No, for the street McDonald's home ele operations. Everyone was like totally stunned. ataka KFC. Ordered his food. Sounds What? Ani padhoda na machine, should platit atota ujeza ning platit. Tipa toje somewhere. If rather be ulude machine, yes. If rather be ni subsem plak no niche, da? No. So ravno tosh to atibek to tapaduma. So ravno implant moja biza $10 o platile pitnase. Ito shaste kakoi. Ito shock kakoi ulude. Everyone have a good day. Like I just want to Lubov prabevai po lubovu. for the many customers behind him. Paying forward is common, but $1,000 won't So Chick-fil-A is just like a fast food place, just like McDonald's or KFC, and people are coming through the drive-thru only to find out that their orders have already been paid for. So they don't know what social class they're in, they don't know how much of an income they have, but it's just an act of charity to show God's love. Received it. We told her what was going on, and just started crying in the drive-thru. The man who Tota we only kuje know tak as de like John may have hodit left an tak anonymous magazine gesture. gori show yasi wona na $100 of 88 people. platit kase na $100 of pat gatovte razne jedu I razne ljudi razne ljudi protiv And if there's one thing to sum up how I people lubov view bože this mystery to jest man lubov is this. ano kakata ni zamen nishem ni zamenish lubov nishem ni pa bedish lubov so pa bejdai lubov so prachodit lubov ni moje terpet para geni lubov ni prestayot lubov ni moje ni udash pa terpet. So this is just a random act of love, and it just shows that love is a powerful force. Nothing can touch people the way that love can. Nothing can prove a point or And for the next drive a point home the way that love can. Nothing can work as powerfully as love. There's more videos. Parishioners of this church in Texas just got a big surprise. Instead of asking for donations, the church is giving money. 10% of desetine. Da? 10% depois me sobrali me kak cerco. Me ranche platili desetino nashi apostolo tofu da. No vot eti 10% katore me chelove ku dojnibilidad da. Sishas ani kak dela. Eti 10% of razdayut cerque. No. Adică vă tu îți vas cercui znaes same nu-și dau șesa. Nu, v-ați ieși șos nimedela. I ani zez skokata mani. Vot короче, a? Don't give it back to the church. And 3, Da, nenet. Ani po vot razne cifre, vidite, 90 $100, $250, $500, converte. Razne sume. Este te znaš, te može tratit na $100. Te može trati na $250, tu može trati na $500. No što bi bili konkretne kamu. Libo na svoji nužde, jeste u tebe jest nužda, ne šivo, no, ne abadime. Što tebe nužda te sume, idi biri i spatrat na sebe. A jeste u tebe neto nužde. Te no te znaje ljudi которые в городе имеют нужды, бери на такую сумму, которую ты можешь потом отсчитываться. И вот так церковь делает. So this is a church that the video that was just showing it, and we'll put it on again. This is a church that they got the tithes from their members, and then 10% of the tithes
10% of the tithes, they gave it back to the parishioners. So they had checks of 100, 125, 200, different sums of money, and they said, okay, this money is for you. Don't give it to the church. However, take it, and anybody in the city, anybody in the world that you know is needy, use it to help them. Use it to make the world a better place. And so that is true love. Instead of keeping all the money for themselves, instead of just making tithing into a religious thing, you don't think about it, you just give just to feel good about yourself. You give the money back to the people and say, okay, now we fulfilled your need, you fulfilled the needs of the church, so now go and help other needy people. And that is just spreading love. That is the best type of evangelization. No, a ne tady každý месяц. И получается так, что 3 условия. Первое, эти деньги нельзя отдавать в церковь, нельзя десятиной принести обратно. Надо его использовать, чтобы любить кого-то. Это во-первых. Во-вторых, эти деньги нельзя, чтобы они у тебя только лежали. Ты не должен сохранить себя. Ну, ты должен идти, найти в течение месяца этого. Как ты собрал. В течение месяца ты должен найти, кого любить этими деньгами. И третий, не бери себя, если и не дай кому-то, у кого уже достатка есть. Это должны быть реальные люди, которые реально плачут или нуждаются в этом. А? Реальная нужда должна быть. Ну, то есть без хашности, чтобы хашности не было. И чтобы не было разбазаривания. А должна быть... Вот, я не знаю, включите свет уже, наверное, да? Свет включите там. Ну, вы, короче, уловили, что это совпадает с тем, что мы говорим, нет? Но представьте себе, если все это теперь будет в церкви, если мы супермаркет здесь будем иметь при себе, если мы будем иметь фастфуд какие-то тоже при себе, а если мы будем иметь такие практики, финансы тоже в церкви, и мы дойдем до этого, потому что желание у нас уже есть, откровение уже есть, но вот как наши все говорили вчера, не только финансами, материальными, можно разными услугами и навыками тоже служить вот таким образом. Не знаю, наверное, я не знаю, продолжать вопросы задавать или уже народа послушать. Может быть, вас уже послушать пора, или вопросы будем дальше отвечать. Ответьте, как нам делать. А? Вопросы дальше. Ну, хорошо, давайте дальше вопрос. 7 вопрос. Как вы считаете, нужно ли для создания церкви, в которой бы люди находили ответы на все свои нужды, объединение всех церквей? Потянет ли одна церковь такой проект? Ведь множество людей являются членами разных церквей. Did you hear the question? Ага, еще раз. Как вы считаете, нужно ли для создания церкви, в которой бы люди находили ответы на все свои нужды, объединение всех церквей? Потянет ли одна церковь такой проект? Ведь множество людей являются членами разных церквей. Do you think that in order to create a church that could meet the needs of all types of people and all types of different needs, you would need to make a church that combines all the churches together and has no denomination at all? And do you think that one single church could do it on this? Could take upon that burden on its own, because there are so many different people in so many different types of churches. Нет, я не думал, что нужно объединяться все в церкви. В том-то и прелесть. Когда все объединятся, будет 1 миллион человек. Это вообще будет, такой организации надо будет. То есть это очень сложно будет. Тем меньше церкви, тем... Да, это хорошо, что каждая церковь отдельно. Каждый может принять это учение. И каждый может практиковать это учение, как он может практиковать, но по-своему. Но тем меньше, тем локальнее,
церковь, тем проще, наоборот, практиковать это все дело. No, and I think that is an upside of the whole project. If all the churches were united, then we'd have at least 1 million people to deal with every day, and that would be kind of hard. But the more local a church is, then the easier it is to do. The love that you express to people, any person can accept that love, accept the doctrines of Christianity, and start practicing it in any way that they see fit. And that way, each and every church can, in their own way, in their own spheres, begin spreading the love of God practically. And that's a good thing. Следующий вопрос. Next question. После легализации или попыток легализации гомосексуализма в нашей стране было замечено в христианском мире большая ненависть к этим людям. Но ненавистью и как бы нелюбовью невозможно же этих людей приобрести. Как относиться христианам к этим людям для того, чтобы они могли быть спасены? Ну, нет легализации в Украине же. Ну, пытаются ее частично, да. Okay, so after attempts in Ukraine to legalize, well, to have equal rights for people who are gay, in the Christian community there was a big explosion of hatred for people who identify that way. And I think that hating certain people is not compatible with the Christian doctrine that Jesus taught us. So what is the right relationship to have towards gay people in order that they might be saved? Да, конечно, ненависть, она только порождает больше ненависти. Поэтому Библия говорит, что любите ваших врагов, делайте им добро, наоборот. Я думаю, нам надо ненавидеть грех и надо любить людей. Вот, допустим, если я курящий, если я курю или блужу, или занимаюсь каким-то грехом, но из-за этого же, все мы грешим, все. Мы же любим людей все равно. Неважно, какой грех у человека, гомосексуализм или курение, или блуд, или что-то. Все равно грех есть грех. И это грех. То есть, но с другой, это с одной стороны. То есть надо любить людей. Только грех мы ненавидим. Но с другой стороны, тоже нельзя легализировать. Почему? Потому что то же самое, что хорошо, педофил теперь придет и говорит, что я тоже педофил. Давай будем легализировать. Или блудник скажет, что хорошо, я тоже блудник. Давайте будем 3 жены делать, 4 жены. То есть любой грех нельзя легализировать. То есть я сторонник того, что гомосексуалистов и так далее, не надо их судить или сажать за это. Если они не будут насильно кого-то насиловать. То же самое, как грех, блуд. Если ты будешь насиловать, так ты идешь в тюрьму. Но если это обоюдно, не надо их тоже сажать. То есть и там не надо крайность, и здесь не надо крайность. То есть я думаю, надо им дать шанс, разрешение, чтобы не было уголовно преследуемое, как было раньше. Но легализировать это грех зачем? Тогда давайте будем все легализировать. Все грехи легализировать. То есть убийство будем легализировать. Я не знаю, улавливаете, что я говорю? Вот я так смотрю на это. Okay, so yes, I agree with the fact that hate only leads to more hate. So we can't just hate homosexuals because they're homosexuals. Every one of us sins. If I'm a smoker or if I'm an adulterer, I'm also sinning, and my sin isn't better or worse than homosexuality. I'm still a sinner. All of us are sinners. And in the embassy of God, we don't hate people because they smoke. We don't hate people because they drink. We don't hate people because they're adulterers. We treat them with love, and we bring them to Christ that way. And in the same way, we should treat homosexuals with love because God still loves them. However, I don't think there's any reason to legalize it because sin is sin.
we don't legalize polygamy because that is adultery, and we shouldn't legalize homosexuality. We shouldn't legalize murder. We shouldn't legalize any sin. At the same time, we shouldn't prosecute them for the fact that they are gay, because unless somebody is raped, then that is already a crime. But say that there's two gay people and they consent to something, that's not something that somebody should be prosecuted for, because it's the same exact thing as adultery. You're not supposed to have relations with anybody outside of marriage or anybody that you aren't married to, but people still do it, and people don't go to prison for that. In the same way, gay people need to be given a chance. We shouldn't be allowed to do everything. We shouldn't legalize pedophilia or bestiality or murder or stuff like that. But at the same time, it shouldn't be like in the Soviet Union, or how it was before, where you are gay, so you get the death penalty or you get prosecuted. There should be a balance, and everybody should be treated with love. Спасибо, пастор. Следующий вопрос. Какие ваши практические рекомендации для церкви в связи с учением Летнего Поста 2018 года? С чего начать реформацию? А вы ответили, вот. Посмотрите видео еще раз. So they ask what recommendations we had for the church related to this teaching, but we already watched the video, so you already have your answer. Практически, я думаю, каждая церковь должна собраться. Каждая церковь, каждый духовный совет обсудить более практически, как будет приемлемо и удобно для каждой церкви. И не только для церкви, а каждый верующий. Это проповедь, не только вот эти люди все не в церковь. Это индивидуальные христиане тоже могут так жить. For a practical start to a reformation like this, I think that all the churches have to meet together, that all the believers have to meet together and talk about what is the most comfortable way for them to start serving people and for them to start giving and showing God's love to people. How can they agree, and how can we work together in order to meet everybody's needs? And that way, we will be able to change the church in the way that I think God is calling us to. Следующий вопрос. Next question. Пастор, как ваше самочувствие? Как здоровье на сегодняшний день? Если есть нужда, то о чем нам молиться за вас? How are you feeling today, Pastor? How is your health? Is there anything that you need us to be praying for? Вот у меня на этой неделе были суды. This week I had to go to court. И после суда я приходил сюда к вам. And after the court I came here to teach. А после вас я уходил на еще одну передачу. And after that I had to do my live broadcast. Поэтому я уставал чуть-чуть. So that's why I was kind of fatigued. Но мне Бог послал помощь. But God sent me some help. Эту помощь зовут Владимир. And the name of that help is Vladimir. Вот он в зеленом стоит. Here he is in green. Он меня собрал внутреннюю комнату у меня в офисе. He would drag me to my private room in the office. И раздел. And undress me. И мне уговорил на массаж. And convinced me to have a massage. Вот такие немного помощи есть. And that was some help. Как мое здоровье? Намного лучше. Я смотрю, сегодня и вчера смотрел на видео. У меня есть канал на английском, Сандей Аделаджа Official. Я начал делать вещание в 2016 году, в мае. И я пошел сейчас смотрел, мы какие-то редакции делаем, между прочим. Вы не забудьте диски, жесткие диски, которые надо собрать. Короче, я посмотрел на старые мои видео 2016 года, когда у меня эти все кризисы были. И я смотрел на свое лицо, я могу даже показать, вы не увидите, но кто хочет, может пойти посмотреть. Мои записи.
Atia ya maloje bil тогда на 2 года. Но вот лицо меня оно было написано, что я был вымотанным и был в плохое состояние был. Я смотрю сейчас, я даже думал, я сейчас покажу, как бы я буду возможно, я покажу пастора Босе посмотреть. То есть я даже сейчас лучше себя чувствую, чем тогда. Не совсем я, 100% еще, но намного лучше, чем вот 2 года назад. Учитывая то, что я не молодею, я старею, то есть старше, да, ничего. My health is a lot better. If I look at my videos from 2016, when I was dealing with a lot of crises and dealing with a lot of trouble, I can see that it's just written all over my face that I'm really tired and that I'm really stricken. And right now I feel a lot better about myself. I mean, I feel a lot better physically than I did back then, despite the fact that I was 2 years younger then. Of course, I'm not at 100% perfect health because I'm not becoming younger. I'm aging. But my health has definitely become better. And you can look at Sandey Adelajja official and at my 2016 videos, and you'll see that I look pretty different than I do now. Поэтому чем нужно молиться? О чем нужно молиться? So this is what I would like you to pray about. Во-первых, пастор Зина, или как вас зовут, я вижу представителей, как это, еврейский город, как называется, Сума, не Сума, как называется, Изюм или как, Черкасской области, пастор там, Уман, где они, я где-то видел. Вроде бы я видел. Не, Уман видел. Есть? Где они? Я видел, где-то там сидели, люди вышли. Короче, приятно вас видеть. Вы же не из Умана? Вы откуда? Прилуки. Да, точно, Прилуки. Это старост. Это я Прилуки называю Уман. Здравствуйте, это вы депутат наш, да. Да, я перепутал. Это не Ума, это сказал, Прилуки. Рад вас видеть. Короче, о чем молиться? Надо молиться, чтобы все изменения, которые происходят в Украине, коснулись судебной реформы. Я не знаю, вы в курсе, что год назад суд наш, два суда, выбросила все суда, потому что из-за несостоятельности, неосновательной. То есть нет основания меня преследовать. Уже 10-й год, 2008 год началось. И сейчас мы еще в суде. И в суд никуда не двигается. Если будет так продолжать идти, как идет, нужно еще 15 лет. Потому что ничего там, они только его тянут. И потому что, короче, суд выбросил это и сказал, что нету здесь доказать, да, это необоснованное обвинение. Но, к сожалению, месяц спустя, после того, как выбросили судья, а это все начал, Луценко начал это все. Месяц спустя, как судья сказали, возвращайте, не будет суда. Назначили Луценко генпрокурором. И он приказал, чтобы все это дело вернуть. Поэтому они подали, генеральный прокуратура подал на апелляцию. И в апелляции там даже ничего не рассмотрели. Вернули, начните с самого начала. Так что то, что мы делали 10 лет, считали только. 10 лет. Сейчас начните заново. И нужно еще 15 лет, чтобы досчитать только. Так что, если помолиться за что-то, это помолиться, чтобы как-то, чтобы правда, истина восторжествовала в этом плане. И чтобы Бог
положил конец этому, чтобы я мог в Африку уехать. Okay, so here's the deal. We need to pray for all the reforms that are happening in Ukraine, for the judicial reform to go especially well. Because a while ago, the court actually looked at my case and said, hey, these are some unsubstantiated claims, so we're not going to do this anymore. The case is dropped. And that was good. But then a month later, the guy who initiated all this court processes and prosecution against me in the first place became the general prosecutor of Ukraine. So he said he gave an appeal to start the whole process over again, and they didn't really look at the appeal. They were just like, okay, let's do it. And now they want to start the whole process that we've been... They've restarted the whole process that we've been... And this is my 10th year of going through the courts processes. And so in order to finish it again, it would take 15 years. So please, let's pray for the truth to come to the surface and not for this. Вот за это надо молиться. И во-вторых, надо молиться, чтобы Бог все подготовил по Африке. And second of all, I would like for your prayer support so that God would prepare everything for me in order for me to go to Africa. На этом мажорном ноте мне надо уехать. Почему? Потому что мне надо доехать до Ирпеня, и мне надо в 7 часов делать прямой эфир. Поэтому было приятно с вами. So on this major note, Пускай пастор Босс ответит на оставшиеся вопросы. I must finish because I need to get home, and I need to get home in time for the live program too. So, goodbye. Люблю. I love you! Пастор, можно за вас помолиться сейчас? Let's pray for the pastor now. Давайте мы сфокусированно помолимся за пастора, и пастор Лилия потом высвободит слово, и мы вас отпустим. Господь, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Боже, за нашего пастора. Мы благословляем его во имя Иисуса Христа и разрушаем всякие атаки и нападки дьявола. И мы благодарим Тебя, Боже, за совершение того во имя Иисуса Христа, о чем мы говорили сегодня на посте. Во имя Иисуса Христа мы высвобождаем, Боже, Твою благодать. Благодать в совершении того, что Ты, Боже, вложил пастору в сердце во имя Иисуса Христа. Ты, Боже, избрал его во имя Иисуса Христа, и мы благодарим Тебя, что Ты ведешь его вперед во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за крепкое здоровье, за полное обновление организма во имя Иисуса Христа, полное восстановление. Мы благословляем нашего пастора, призываем защиту крови Иисуса Христа на него. И, Отец, во имя Иисуса Христа мы молимся, Господь, продолжаем молиться. Ты сказал, Господь, что Он выйдет неторопливо, Господь, и не побежит, потому что впереди пойдет Господь. Боже, во имя Иисуса, и позади будешь являться стражем, святые. Ты сказал, что пастор Сандей благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится во имя Иисуса Христа. И многие народы приведет Он в изумление, и цари закроют пред Ним уста свои, потому что увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали во имя Иисуса Христа. Боже, мы благословляем нашего пастыря, разрушаем во имя Иисуса Христа всякие дела дьявола. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас постанавливаем Твою власть, Господь, Твою силу, 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 силу. Отец, во имя Иисуса Христа, Твою благодать, Отец, на благодати. Отец, во имя Иисуса Христа, двигаться в этом слове, в этой Твоей благоуспешности. Отец, во имя Иисуса, Ты сказал, слава последнего храма будет больше, нежели прежде. Мы высвобождаем на пастора Сандея, Господь, во имя Иисуса, это слово, на их супружескую чету, Господь, на пастора Сандея, на пастора Боси, на эту семью. Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы отдаем их в Твои руки, Господи, и благодарим Тебя, что Ты делаешь больше, 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 скажите больше, 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 о чем мы просим или о чем помышляем, силою возлюбившего их во имя Иисуса Христа. И все сказали аминь. Аминь. Благословляем, пастор.
Давайте будем попрощаться с нашими иностранными. Yeah, so everybody that is watching on Facebook will be back in the next 2 hours. So thank you so much for your time, and we'll see you at 7 o'clock. Кто-то попрощаемся с ними, покажите, как Украина их любит. So we are sending you love from Ukraine. Все с Богом!